Guys, nato sa MOA karon. So, naman to yung football field. Wala pa yung kabalaan. Mo nagway nilang ibuhat years ago. So, nice. So, nasa lang park dito sa taas. I think it's a Christmas theme. So, nagin sa taas lang. Na Christmas town diha. Sa manis MOA Sanctuary. Nasa lang little churches dira. No. Dahil mo tanaw ta. So, kuwing sa mga nakamulaag ta. Magpaduol ako microphone kay Kimaw kayo magkuhan. Kimaw kayo mag-vlog. Di ba ita vlogger? Tigdala-dala na tag camera. Nasa lang dulaan ba? So, wow. Nice guy. Oh. Ohayo. Picture tsaka mag-video. Huwag lang pumuwakan ng exhibit. Yes pa. Thank you. Wow. So, that's it. Mga Christmas ko. Mga Christmas something. Nice. Amazing yung detail. Hilig kay kumain nga ni. Napuhilikod nga stairs. Oh. So cool. Ay mo nga ni something like worth the collection, Jed, if ever. Nice guy. Very nice place. So, mga sculptures and everything to celebrate Christmas, to celebrate Christianity. Karon wala kay kakita mag-protest sila anang naitabo sa Nigeria. Like, mas sobra pa, mag-genocide na yung nitabo, but wala ka protest. Kaya dili trendy. Ilam kaya itong mga kuanana, like, itong mga educational system, itong ka-protest last time. Okay, sa pang sulti. No, I mean, Christianity is being under attack right now. Oh, ano pala ang miniature version? Nice. Ang piper dito. Ang detail niya is amazing. The glass, the windows. Napagay cabinet today. Nice. Kani. Nabot ang Carabao Kapitulyo dali. Mayngani kay has a sense of culture and everything. I mean, we created our own culture throughout the years. Kit kayo. That's another one. Baby Jesus. So cool, guys. Ayan natin mga Eskimos. Nice. I'm sure na mga history yan yung mga butanga. That's for one thing. Nawa ni. Yung sulod na nga box. Nice guy. It's nice that they celebrate this. I mean, it's good. Pero nako. Ooh. In history, Christianity was already in Africa way back again before the Europeans ever came. So that's one thing to take note. Nice. Enriching. And enrichment to the soul, I think.
up, even on a Sunday. Tanaw ko din eh. Sorry, thank you. Wow! So architectural. I thought a picture rin, so must stop kong video ron. Nice siya! So, ato to sa mga football. Sa pa rin dito, ato tanawin ron. Sa Manila Football Stadium. May gadula. So cool. Nan kong sulod. Manila Stadium. Nice kayo actually. Manila fake grass. Yung ano, sagwan. So, mga gabi, I think it's nice dire. Like, hanging on the top of the roof na field. As is, kanidili na sila mag-maintain sa grass kay. It's so fake. Bachada siya. I mean, look. Football. If you compare football to basketball, ang football or soccer is kuan. Soccer is more gruesome in terms like balianay yung bukog and everything. Nani nahihalas? Nahihalas. Balianay gini bukog, like one of the how do I say this? Kanang grabbing a sports is ang soccer jud. Munang I guess worldwide it's very well celebrated. So siya kay kini sila dire kay dire mo sila practice. In fairness. I mean, you gotta respect ko an you. Muna sulod sa mga asa ko panawag na asa Kantoy Kingdom. So I think there's a bigger space dito. We have to see. Oh, ang stadium. Na-realize ko ba? Kanang nitanaw ko tong Vivo bago nila X300. Dili gapon siya wide. I mean, it's 15mm. 15mm compared to aning sa 14 Pro naman yung ginagamit sige. Like compared to ani, it's wider. This is still wider than usual. So kana hindi ako tama no storya ng wide lens. Look on atong giant kuan, that star na napaskilid. So basically they have a park here. Greenery. Mag-soothing lang ba? Taking the views. Magod sa Dumaguete. Mag-chill-chill ra. Sa Pantawan or sa Boulevard. But I don't like ilang plans of direction nga. Ragi mo nila ganang another resto, kalananan. Kadang mag-hustle kay samo kay ba niya. You just want to rest, you just want to enjoy, you just want to sit down and feel the breeze. Na ilang himuon nga na magsamok. Di ko ganahan ana ilang idea nga i-change sila ng Boulevard or Pantawan to something pangwarta lang sige. I mean, if that's for we need People's Park. We need something nga makaadto ra tanan. Enjoy, improve it maybe, put grasses or make it more cleaner. Ano ba? I mean, I just want nga mo enjoy sa atong pagka. We've been around the Philippines. We've seen it rise and fall, and right now it seems to be falling really hard. And yet we're still here doing nothing. Ano ba? Well, let's enjoy about the scene. Look, the giant Death Star. Kasi hagdanan. I wonder if makasaka ko diha. Musukol man ko, but I think muslide ko at the same time. It's a giant panda. Whoa. Ang reclamation. Guys, magkano mo wala din nakitaan.
Nakikitiro. Oh, ako din diha. But oh my gosh, reclamation. Whoa. Vastly reclaimed area. Bakit manawag tayo slalom? Oh, wow, nice slide. Nobody slide. Biskot, makaslide mo dito ako. Pwede mo dito mo slide. Basa lang siya. Kaya ni ulan, gabi mo nang so, at ito sa Yellow Brick Road. Again, naragapon ko sa SM Mawa. Yellow Brick Road. Nice swimming pool. Nandito silang Jade City. So cool. Wala ko'y kuyog. Natay mo hold sa akong hand and mo share sa experience. Wicked. Cool kayo. So the illusion is there. Actually, pasaka over there. Cool. Cool kayo. So, muna ang MOA. Muna ang reclamation area. And muna ang port. Oh. So, what's it? Ang sunset animal na kayo. Ano nabot din yung reclamation? That's big. And then traffic. Isura magtagalog diri. Uy, grabe. Nosebleed ako, magsalita lang. Mag-English pa ako para makita yung surroundings. Hanap ako Starbucks. Also there, naang pasulod sa mouse dito ko. Wicked for good. So, sometimes mga modern movies karon are changing the theme. Wicked for good. That doesn't go in the same sentence. That's contradicting. Yeah, the story is there, but you know how they manipulate. Some of you won't really care. If you don't see the bigger meaning, you can't see anything at all. Nice ang Jade City. May dakong lamigas ito. Ano ba dito sa likod? Tanawan. Kaning sound of generator kay makatulog ko. Brag na akong barko or spaceship. Either way, soothing siya sa ako. Makatulog ko gani. Is this what you call white noise? Magpakita na ko kung nawang sa panalagsa ra ko. Mau kayo magkamao vlog na akong nawong. So, masulod ta, balik. Ano ba ilang something? It's nice to have a people's park. I hope na ng Bantawan ilara na improve, dili overdevelop, I guess. Ooh, Nakos time zone. Oops. Hello, Bugnaw. Wow, time zone.
Yep, so balik na to small. Muna na guys. Marta to gitanaw. Maglaro isa ko dire. And see you everyone. Nice superchargers there is sa Tesla. Oh. I wonder if pila magpa-charge sa mga superchargers there. Nice. Huh? Ang Tesla nga napakapukaws na ng mga Chinese industry nga magama pog ilahang electric cars. So, nice supercharger. Paspas kaya na mo charge. Spaceship, oy. Oh, katong amazing. I'm Papa the Sailor Man. Wow. Nango kitag sunset actually. Takan kay tao dire.